Well, thank you and good morning. I'd like to begin by thanking the BIH Central Election Commission for their strong cooperation with the OSCE mission as defined in our Memorandum of Understanding, and I look forward to continued and deepened cooperation in the future. Hvala vam i dobro jutro. Želio bih kao prvo zahvaliti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na snažnoj saradnji s misijom OSCE-a, definiranoj našim memorandumom o razumijevanju. Radujem se kako nastavku, tako i jačanju ove naše saradnje. Over the past couple of years, our cooperation with CEC has managed to produce significant results, as the chairman noted, and I'm sure will continue to build on these going forward. U zadnje 2 godine naša saradnja sa CIK-om BiH doprinjela je ostvarenju značajnih uspjeha kao rezultat ove naše saradnje i kao što je gospodin predsjednik istakao, siguran sam da ćemo nastaviti nizati uspjehe. With the support of the U.S. and Norwegian governments, the OSCE mission to Bosnia and Herzegovina has implemented a project aimed at improving the electoral process in BiH in line with ODIHR recommendations, and the final activity of the project included the development of software for online registration of political parties. Uz podršku vlade SAD-a i vlade Norveške, misija OSCE-a u BiH provela je projekat koji je imao za cilj poboljšanje izbornog procesa u BiH u skladu s preporukama ODIHR-a. Finalna aktivnost u sklopu ovog projekta bila je razvoj aplikacije za elektronsku prijavu političkih subjekata. This application would significantly limit the risk of electoral fraud through signature fraud in support of the candidacy of political parties. It would reduce the possibilities for human error, decrease costs, and lighten the workload of the CEC Secretariat. And finally, it would substantially increase the transparency of the process. Ova aplikacija će značajno ograničiti rizik od izborne prevare kada su u pitanju prevare sa potpisima podrške za kandidaturu političkih stranaka, smanjit će mogućnost ljudske pogreške, smanjit će troškove te rasteretiti sekretarijat CIK BiH. Na kraju, uveliko će povećati transparentnost čitavog procesa. And through the new project the OSCE is going to begin implementing next year, the mission will focus on capacity building at lower levels of electoral administration. Kroz novi projekat koji misija OSCE-a planira pokrenuti početkom iduće godine, fokusirat ćemo se na izgradnju kapaciteta nižih nivoa izborne administracije. We'll also support activities aimed at improving voters' general awareness concerning their rights and obligations, and support the implementation of the Central Election Commission's voter education strategy. Its activities aim to build capacities and improve independence of electoral dispute resolution bodies, including election management bodies, the judiciary, and police agencies, to effectively adjudicate election disputes. Podržat ćemo i aktivnosti na jačanju svijesti birača, općenito o njihovim pravima i obavezama, te provedbu strategije Centralne izborne komisije za edukaciju birača. Njen cilj je izgradnja kapaciteta i veća nezavisnost tijela za rješavanje izbornih sporova, odnosno tijela izbornog menadžmenta, te pravosuđa i policijskih agencija kako bi mogli efektivno donositi odluke u izbornim sporovima. And finally, we'll support the CEC pending sufficient donor funding in piloting new technologies as soon as the legal preconditions are met. I na kraju podržat ćemo prikupljanje potrebnog iznosa sredstava od donatora za CIK u uvođenju ovih novih tehnologija, čim se stvore zakonski uslovi za to. All of us here appreciate the work that the CEC has done and continues to do to secure Bosnia and Herzegovina's citizens' democratic rights and strengthen the electoral system. And we urge all political actors to preserve the CEC's independence by protecting it from political influence and from interference. Svi mi ovdje prisutni cijenimo rad CIK-a, kao i njegov budući rad na osiguranju demokratskih prava građana BiH i jačanju izbornog sistema. Urgiramo na sve političke aktere da očuvaju nezavisnost CIK-a tako što će ga zaštititi od političkog uticaja i uplitanja. Calls for arbitrary dismissals of the CEC are unacceptable and contrary to international standards and good practices for electoral matters. Authorities should ensure that members of the election administration conduct their duties
without fear of retribution or actions of intimidation. Pozivi na ukidanje CIK-a su neprihvatljivi i u suprotnosti su sa međunarodnim standardima dobre prakse po izbornim pitanjima. Vlasti moraju osigurati članovima izborne administracije rad bez straha od odmazde ili zastrašivanja. And in the same way, senior officials of independent institutions at the BIH level must remain independent from political influence while performing their professional duties. I isto tako viši zvaničnici nezavisnih institucija na nivou BiH moraju ostati nezavisni i zaštićeni od političkog uplitanja dok obavljaju svoje profesionalne dužnosti. It's also crucial that members of the CEC refrain from any actions which may call into question their impartiality and consequently undermine the very independence of the institutions which you all represent. Od ključnog je značaja i da se članovi CIK-a suzdržavaju od bilo kakvih aktivnosti koje mogu dovesti u pitanje njihovu nepristrasnost i time ugroziti nezavisnost same institucije koju svi vi predstavljate. While CEC is making progress in a number of important areas, the authorities in BIH have so far failed to bring the BIH election law in line with international standards for democratic elections. Iako CIK napreduje u mnogim važnim oblastima, vlasti BiH do sada nisu uspjele uskladiti izborni zakon BiH s međunarodnim standardima za demokratske izbore. Moreover, creating obstacles preventing election funding is unacceptable for any democratic country. Šta više, stvaranje prepreka koje sprečavaju izborno finansiranje neprihvatljivo je za bilo koju demokratsku državu. We're therefore disappointed to see that the Council of Ministers have so far failed to approve the 2024 BIH institutions budget, which includes the necessary financing for the 2024 local elections. We want to see this remedied as soon as possible, and therefore we hope the Council of Ministers will reconvene at their earliest convenience in order to adopt the necessary allocation of sufficient financial resources allowing for timely elections. Zato smo razočarani što Vijeće ministara nije do sada odobrilo budžet institucija BiH za 2024. godinu, a koji obuhvata i financijska sredstva potrebna za lokalne izbore 2024. godine. Želimo da se ova situacija promijeni što prije. Zato se nadamo da će se Vijeće ministara ponovo sastati što je moguće prije i usvojiti odluku o izdvajanju dovoljno finansijskih sredstava za pravovremeno održavanje izbora. Authorities should provide adequate and effective allocations of funds to ensure the functionality of the Central Election Commission as an institution, including in non-election years, so as well as to cover all associated costs. The Central Election Commission should be provided with the necessary resources to develop its IT infrastructure as well as to hire sufficient qualified staff, including in its audit, legal, and IT departments. Vlasti bi trebale osigurati adekvatno i efektivno izdvajanje finansijskih sredstava, te time osigurati funkcionalnost Centralne izborne komisije kao institucije, uključujući tokom neizbornih godina, i pokriti sve pripadajuće troškove. Centralnoj izbornoj komisiji se moraju osigurati potrebna sredstva za razvoj svoje IT strukture, kao i za zapošljavanje dovoljnog broja kvalificiranog osoblja u njenom odjelu za reviziju, odjelu za pravne poslove i odjelu za IT. The people of Bosnia and Herzegovina deserve free, fair, and transparent elections in which their voices are heard. It's up to the responsible authorities to provide this to the people, ensuring the health of democracy and a thriving open society for this wonderful country. Narod Bosne i Hercegovine zaslužuje slobodne, fair i transparentne izbore na kojima se njihov glas vrednuje. Na odgovornim vlastima je da to omoguće svom narodu i osiguraju zdravu demokratiju, te napredno i uspješno otvoreno društvo u ovoj predivnoj državi. Thanks very much.